So guys, today I'll be going to discuss our JVM architecture demo 2, and we'll be going to take this is the 8th class, but I mean already we are discussing very less time, but ideally I'll be going to complete these Java introduction in just 4 to 5 days ideally, but as we are less, right? So we are taking very small topics and continuing the same things. So now what I can do is I'll be going to complete it up programming related to JVM architecture. How I can relate it to your JVM architecture? We'll be going to create one simple program and then we'll talk about our JVM architecture. So can anyone tell me what are the modules you have inside the JVM? What is the first one? What is the first module in JVM architecture? Vinay or Kalyan? So the input for the JVM is .class file. And what is the first module it is? Kalyan, are you there? Sir. Yeah. Tell me what is the first module in JVM? We have 3 submodules, First, right? sir. Tell me. Memory management second. Yeah. What is the first one? Class loader subsystem, correct? See, Okay, sir. Class load. Okay. because you have a .class file, the class should load it, right? So that is where you have a Okay. class loader subsystem. There you have 3 Uh, things. One is loading, and another one is linking, linking, and then the third one is initialization. initialization. Very good. Initialization. Okay. So again in the loading, we have three parts. One is bootstrap class Bootstrap, loader, up extension. extension class loader, and then application class loader. Okay. So this is where we are going to talk about your bootstrap, which is a bootstrap class loader, extension class loader, application class loader, as well as linking and initialization. All these part will be going to load your class at the end of the day. అంతే. ఈ అన్ని కలిపి కూడా ఏం చేస్తారంటే మనం రాసే క్లాస్ ని లోడ్ చేయడానికి. సో then the second one is memory management. Memory management. What are the different types of memory managements we have? Means here you have the first one is method area, heap area, stack area, PC registers, and then Registers. native stack This is area. Okay. So that is where method area, heap area, stack area, PC register, native stack area. So that is the second one. And the third one is execution engine. So here one can say, and this is the two you can say. And the third submodule is execution engine. In the execution engine, we have 3 parts again. One is interpreter, interpreter, and the next one is JIT compiler, and then garbage collector, and then garbage collector you can say. Correct? So this is what we discussed in previous class in theoretically. So first, whenever you created a class, the class is going to load it into the class loader subsystem. So ఆ క్లాస్లో మీరు ఏమైనా క్లాసెస్ యూస్ చేస్తే లైక్ సిస్టమ్ స్ట్రింగ్ సమ్ అదర్ క్లాసెస్ ఆ క్లాసెస్ బూట్ స్ట్రాప్ క్లాస్ లోడ్ అంటే rt.jar ఫైల్ రిలేటెడ్ అయితే root.jar ఫైల్ రిలేటెడ్ అయితే then it will be going to load from the bootstrap class loader, and those classes are related to extension folder అయితే ext folder అయితే then extension class loader, remaining any classes అయితే then application class loader will be going to load. సో ఇందులో వచ్చే క్లాసెస్ ఇది లోడ్ చేస్తుంది, ఇందులో నుంచి వచ్చే క్లాసెస్ని ఇది లోడ్ చేస్తుంది, రిమైనింగ్ ఏ క్లాసెస్ అయినా ఈ క్లాస్ లోడర్ లోడ్ చేస్తుంది. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీళ్ళు లోడ్ చేసిన తర్వాత లింకింగ్ చేస్తారు, వెరిఫైడ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, రిజాల్వింగ్ ఇట్ అండ్ ఇనిషియలైజింగ్ ఇట్.
So once initialization is done, then it is going to be memory management. So I'm going to create for our batch. I created a new workspace in my system is core Java batch 28. So I'm going to take one simple program. Already we discussed the program, but again I'll be going to discuss some new point. What is that new point? Okay. See, already we created one project. Inside the project, you have one SRC. Inside the SRC, we have a package. Here we have a JVM architecture demo. Is a class. Okay. We already discussed some points here. Somewhere it is giving a control A, control X, control V. Okay. If there is no problem, right? You can just cut it and again paste it. It will be going to give a good thing. Okay. Now I'm going to create a class. New class JVM architecture demo 3 అనుకుందాం or 4 అనుకుందాం. Okay. So now public static void main finish. So this is what we know. We can create a class like this. Sir, what a class can contain? ఒక క్లాస్ లో మనకి ఏముంటాయి సార్? మన క్లాస్ లో ఏముంటాయంటే డేటా మెంబర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. మెంబర్స్. ఓకే. లైక్ instance data, or you can say instance variables, static variables. Similarly, you can have instance methods and instance variables. Sorry, static methods. Static methods. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాం రా అంటే డేటా మెంబర్స్ అంటాం. ఓకే. Instance variables, static variables, instance methods, static methods. Other than this, we have instance blocks and static blocks. Okay. Instant blocks, static blocks will be going to have. So we discussed these four, but we didn't discuss this. Anyway, this is a main method, which is a static anyway. This is a main method. So if I'm going to write n number of methods, that n number of methods will not be going to call. Only main method will be called by the JVM. So here main method and main method will be called by the JVM. ఎవరు కాల్ చేస్తారు సార్ మెయిన్ మెథడ్ అంటే JVM కాల్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ హియర్ hello main method, only that line will be going to call by the JVM. It will be going to print for you hello main method. Now I'm going to write one block name called static block, and I'm saying that system.out.println of hello static block, hello static block. Similarly, this is called as static. This is called static block. Static block. Static block. Okay. Control A, Control Shift F. Okay. So here, addition to that, you will be having one more block. You will be having one more block. The block name is called instance block. If you are not giving anything, just open and close, then this is called system.out.println of hello instance block. Instance block. So now if I am going to run this program,
Sir, how many println statements are there with me? You have totally 3 println statements with you. What are the 3 println statements? Hello main method, hello static block, hello instant block. Kalyan, tell me what is the output if I'm going to run this program? Hello main method. Hello main method. Inka? Hello static block. Hello static block. Inka? That's two only, sir. Very good. That's 2 only. So yes, these are the 2 will be going to print for you. Hello instance block will not be printing. Did we discuss this? మనం No, డిస్కస్ sir. చేసామా ఇవి లేదు కదా ఓకే లేదు, బట్ లేదు. అలా చెప్పారు ఆ రెండే అని ఓకే ఫస్ట్ విచ్ వన్ విల్ బి గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఫస్ట్ Hello main method. okay so here hello main method will not be going to print first so first it will be going to print hello static block okay then hello main method will be going to print so because whenever a class is loading all your static blocks will be going to load first then static methods will be going to print next. So here the output will be hello static block, hello main method. If I'm going to run this, hello static block will be going to print first, hello main method will be going to print first. Sir మరి ఇదేమో లైన్ నెంబర్ 18 లో ఉంది ఇదేమో లైన్ నెంబర్ 23 లో ఉంది అది ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే టోటల్ క్లాస్ will be going to load first. That is what the class loader subsystem will be going to load all the things. So then which is a static block that will be going to print. Sir, can I have a number of static blocks? Yes, you can have static block 1, static block 2, like that. So first we'll be going to print whoever is the first, then it is going to print. So static block 1, static block 2, hello main method will be going to print. So then when your instance block will be going to print? Whenever you will be going to creating an object of your class. So this is what I'm going to creating an object of JVM architecture demo. J equals to new JVM architecture demo. Then whenever I'm creating an object here for a class, then your instance block will be going to create. So again, the output will be hello static block 1, hello static block 2, hello main method, and then you created an object means then your instance block will be going to load it. Then it is going to print hello instance block. See, this is what when you loaded your class, all your static data will be going to load inside the method area. Whenever you created an object of your class, then your instance data will be going to load it into heap area. So here, these are the static block and this is called instance block. Any questions from here? Please check and let me know. మీరు ఇక్కడ న్యూ అని మెన్షన్ చేసిన ఇక్కడ కాల్ చేయకుండా రిపీట్ కాల్ అవుతుంది సార్ Yes, whenever you are creating an object, then instance block will be going to load and it will be going to print. But if you have a instance method, so till now what we are talking about blocks, right? Now we'll be going to talk about methods. So let's talk about static method. Static method. So here, try to understand I am not creating any class. Okay, any object I am not creating. I'm going to create a static method. Void, or you can say static void method 1 అనుకుందాం. I'm going to print hello static method 1. Okay, and I'm going to create one instance method which is method 2. Method 2, I'm going to write it, but it is not a static. I'm going to make it is the instance method. Okay, whenever I'm not giving anything, then you can say that is called instance method. Okay, now tell me, Vinay, you tell me
what is the output of this program if I am going to run? ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సార్ hello main method, వెరీ గుడ్. hello static block 1, and hello static block 2, ఓకే. and hello instance method 1. ఎందుకు? ఓకే, కళ్యాణ్ నువ్వు చెప్పు. కళ్యాణ్, అవుట్పుట్ ఏంటి? హలో ఇన్స్టెంట్ బ్లాక్ కూడా క్రియేట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సార్. ఎందుకు? ఎందుకంటే మనం స్టాటిక్ వైడ్ కింద ఇంకో వైడ్ మెథడ్ యాడ్ చేసాం కదా సార్, అందుకని. అరే ఓకే, ప్లీజ్ try to understand. Whenever your class is loading, your static data will be going to load. What it will be loading means hello static block 1, hello static block 2, and main method will be called by the JVM kabatti. So the output will be hello static block 1, hello static block 2, hello main method. Ante. Instance block will not going to print because you didn't created an object. Okay, static method ni నువ్వు కాల్ చేయలేదు, ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ని నువ్వు కాల్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ మూడు ప్రింట్ అవ్వవు. సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ 3 lines. It will be going to print hello static block 1. You mentioned Vinay main method print అవ్వదు ఫస్ట్, static block ఉంటే. సో static block first, static block 2 second, hello main method is third. That is what 3 lines of code it will be going to print. Any questions here? When instance block will be going to print means whenever you are going to creating an object of your class. JVM architecture demo, J equals to new JVM architecture demo. New is a keyword to creating an object. Now you created an object after main method కాబట్టి మెయిన్ మెథడే థర్డ్ లైన్లో ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు ఫోర్త్ లైన్లో మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో నౌ hello instance block is going to print. Got it? Or any questions? ఓకే Any questions? నో సార్. Clear, right? Are you sure? ఓకే 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 సరే, అర్థం కాలే. ఓకే ఓకేనా? లేదు సార్, ఇంతకుముందు మీరు జేవి ఆర్కిటెక్చర్ అని మెన్షన్ చేసి తీసేసింది నేను చూడలే, అందుకనే అట్లా. చూడాలి కదా. ఓకే ఓకే, ఇంతకుముందు 1 కూడా minute 1 minute. ఓకే. అరే కళ్యాణ్, ఇప్పుడు మన స్టాటిక్ బ్లాక్ ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ యూజ్ ఏంటో అడుగుదాం మనం ఒకసారి. అర్థమైందా పుగేష్? ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఏమో ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు జేఎం ఆర్కిటెక్చర్ లో హీప్ దాంట్లో ఒకటి స్టోర్ అవుతుంది, ఇది మెయిన్ మెథడ్ లో ఒకటి స్టోర్ అవుతుంది అని.
ఏది ఇప్పటిదాకా స్టాటిక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ లా 5 ఉంటాయి అని చెప్పిండా ఆ డయాగ్రామ్ చెప్పినప్పుడు. డయాగ్రామ్ నేను చెప్పిండా ఓకే. ఆ ఇప్పటిదాకా కూడా చెప్పిండా డయాగ్రామ్ లే అవన్నీ. నిన్నటి రికార్డింగ్ వీడియో ప్రొవైడ్ చేయలేదురా ఇప్పుడు నిన్నటిది. అయ్యో, నువ్వు ఇల్లే క్లాస్ నిన్నా విన్నావుగా. నిన్న కానీ సాసా ఇంటికాడ ఉన్నారు నేను నిన్న. ఇవాళ ప్రొవైడ్ చేయమను. నేను ఈ JVM ఆర్కిటెక్చర్ 04 అన్నది తీసేసింది కదా, అది అబ్జర్వ్ చేయలేదు.
కళ్యాణ్ నాని కళ్యాణ్ ఏ అసలు కళ్యాణ్ ఆర్ యు దేర్ కళ్యాణ్ Hey, sorry guys, I got some office call actually. Yeah. So this is what like static block gani, static methods gani. Methods netla call చేస్తాను static methods ni. You have a method one which is a static one. Already we discussed. Whenever you are calling the method one, then what happen? The method one will be going to call directly because it's a static method. Then again after instance block you can get say hello static method one. If I want to call an instance method, how I will call? You need to call j dot method 2. So this is how you'll be going to call the methods. So you can say calling the static method, calling static method directly. Direct గా కాల్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే you can call, or you can call by using class name. Class name తోనే కాల్ చేయొచ్చు. What is your class name? JVM architecture demo dot method 1 ఇలా అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు స్టాటిక్ మెథడ్స్ ని.
So calling హలో సార్ instance is సార్ ఇది మెయిన్ మెథడ్ ముందు వేరే మెథడ్ తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఏదైనా మెయిన్ మెథడ్ కి ముందు ఓన్లీ స్టాటిక్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ నీ మనం ఏం చేయాలనుకున్నా ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ లోనే కాల్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ మెథడ్ కంటే ముందు నువ్వు స్టాటిక్ బ్లాక్ ఒకటే చేసుకోగలవు, ఇంకేం చేయలేవు. స్టాటిక్ బ్లాక్ లో కాల్ చేసే మెథడ్ Static block lo you want to call any method. So you mean for example here in a static block, if I am going to call method 2, this is how you want to, or method 1 you want to call like this. మెథడ్ 1 Okay, so then static block is calling first. Inside the static block you are calling method 1, so of course yes, method 1 will be going to first, but you are calling first you are calling static block only. Inside the static block, if you want to call a method 1, yes, of course you can call method 1. So it will be going to call method 1, then it will be going to call your main method if you want to run this. So now you can see hello static block, hello static method 1, hello static block 2, hello main method is coming. Yes, of course you can call, but only what you can call static methods. If you want to call in a static block, if you want to create an object, yes, you can do this object creation here inside the static block, and you are going to call j dot method 2. Okay, so that is also fine, it's also okay, but that is not a what you can say, that is not a good practice you can say. But wherever if there is a requirement, you can go and use it. Yes, inside the static block you can go and call the method, and you can go and create a object. And main method, if you want to load directly, you can go and load the directly, but without main method, if you want to run this, that is not possible. Without main method, if I want to run this program, then it will be going to give a problem. Main method not found. So you must need to have a main method any Java program. Okay, if you want to execute. You got me right? అవును సార్ Yeah, so this is what you can do if you want. Okay, so this is what the concept of your JVM architecture. And for each and every method call, method execution is going to happen inside the stack area. For each and every method call, there is a count it will be going to create, that is called PC registers, you can say program counter. And if you are calling the same method multiple times, then what happens means internally JIT compiler will comes to the picture, and it is going to call in the same second. If not, only once you are calling for the first time, interpreter will be going to come, and interpreter will be going to execute each and every bytecode, and is going to give the output for you. So that is what the concept of your JVM architecture. You have native methods, that native methods will be going to execute by the native stack area. Okay, so native methods rarely we are using, but that is the reason I'm not going to discuss anything here. So just in a JVM architecture, we have an option called native stack area. All native methods will be going to execute there, and for that native libraries and native API will be going to help to load all your native methods. That's all for your JVM architecture, I can say. So just check that my notes, and go through that notes for JVM or Java introduction chapter tomorrow and after tomorrow. So I'll be going to take an exam for you both on Monday, because I'll be going to take one Java introduction on Monday, right? So I'll be going to take for you both, I'll be going to take an exam for you. Then from Tuesday, people can join to the same batch. Okay, so that is the plan, and be prepared from my notes and all the programs whatever we have completed. So Vinay, you didn't join, ఇంకా మీరు జాయిన్ అవ్వలేదా సార్ ఎక్కడికి క్లాసెస్ కి? జాయిన్ అంటే పే చేయలేదా మీరు అమౌంట్? సార్ ఇవాళ వేస్తా అని చెప్పిన ఇవాళ అవునా, అంటే గ్రూప్ లో లేవు కదా, అది చూసాను. సో కళ్యాణ్, వన్స్ హీ జాయిన్ రైట్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ రైట్, share all the program screenshots, and then he can also practice. And once you go there, right, in at institute, they will be going to give a book. From the ఓకే book, please go through and prepare the content. Let me know if you have any doubts, and we'll be going to take an exam on Monday. Okay, no class for tomorrow and after tomorrow. Okay.
ఓకే సార్. Yeah. Okay, guys. Have a nice day. See you. Thank you. Kalyan, any questions? Kalyan? సార్ నాకు అదే డౌట్ ఉంది సార్. హలో, చెప్పు కళ్యాణ్, డౌట్ ఏంటి? మనం ప్రతిసారి మీరు హలో ఇప్పటిదాకా మెథడ్ అని టైప్ చేస్తేనే ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది కదా సార్, మీరు ఇక్కడ కాల్ చేస్తేనే. అవును. అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ ఇట్లా జే అని తీసుకొని న్యూ మెథడ్ 2 అని కాల్ చేస్తేనే ప్రింట్ అయింది, కానీ ఇక్కడ కాల్ చేయకుండా ప్రింట్ అయింది కదా, అది నా డౌట్ సార్. ఎక్కడ కాల్ చేయకుండా బ్లాక్స్, ఇది బ్లాక్, ఇది మెథడ్ కాదు కదా. దిస్ ఈస్ ద బ్లాక్. సో JVM ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ అ బ్లాక్. మెథడ్ అంటే ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఉండదాన్ని మనం మెథడ్ అంటాం. ఓకే. సో మెథడ్ 2కి వెళ్తే ఇక్కడ ఏముంది? మెథడ్ 2లో ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ ఉంది, దీన్ని మెథడ్ అంటాం. ఇది బ్లాక్, either it's a static block or instance block. Whenever the class is loading, all static blocks will be loading. Whenever the object is creating, all instance blocks will be loading. Okay. ఓకే ఓకే. Got it? Method is different from the block. So that is what I mentioned. ఒక క్లాస్లో మనకేముంటాయిరా అంటే వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్లాక్స్ని నువ్వు కాల్ చేయక్కర్లా. క్లాస్ లోడ్ అయినప్పుడు స్టాటిక్ బ్లాక్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ బ్లాక్ లోడ్ అయిపోతుంది అంతే. Got it? But methods you need to call, variables you need to call. Okay. Okay. Okay then. Practice it. Let me know if you have any doubts. Thank you guys. See you. Bye bye.